Introduce our head coach, Mr. Stuart Law, to Nepal. On behalf of Cricket Association of Nepal, we are very glad that Stuart has now chosen Nepal as his next home. We all know what Stuart did during his playing days, and of course, over the last 15, 20 years that he's been part of the coaching unit, he's made a significant impact towards the game of cricket and also towards helping cricketers and cricket grow in every region that he's been part of. Without wasting much time, I would like to hand over the mic to Stuart just to share his few words, and once he's done, we would then open the floor to the media for all your questions there. For now, Stuart, welcome to Nepal on behalf of the board, and it's all yours. Thank you, Paris. Excuse me, I've just got a bit of a cold. First of all, namaste, Nepal. Prior to coming to Nepal, so I've got an affiliation with the subcontinent. I really enjoy the people, I really enjoy the culture. I really enjoy the passion for the game of cricket that particularly Nepal fans show towards the players. I know it's not going to be an easy job, but it's going to be rewarding because there is some high talent here, and if we can mould the team the way that we can set up structures both in the team and below the team to create a conveyor belt of talent to come through to represent Nepal at the highest order. So we've spoken at length with Chetri, our chairman of selectors, about what type of players we need to focus on, and we both said we're going to give our 100% best to create a team, but also a squad of depth to promote Nepal cricket for years to come. Coach, welcome to Nepal. First off, with the test teams, top associate teams, what was the main reason you applied for this job? To be honest, you work in the big test teams, but I prefer development, and this is a real development opportunity. The associate teams, they're good, but they require certain attributes that hopefully I can bring into the Nepal cricket. Plus, I coached USA against Nepal in Dallas late last year, and he beat us 3-0 in a T20 series. So I saw a lot of talent, I saw a lot of passion, I saw a lot of desire, and that's what really drives me. That's what drove me in my cricket. So there's a lot of alignment there. So look, it's another challenge for me. I've never been to Nepal. This is my first time in the country. So it's another challenge for me. If you're not challenged, you're not getting better yourself, and cricket's a game you never stop learning. You can always be better. So they're the main reasons why I'm here. You've seen Nepalese cricket up close, having played against Nepal, as you mentioned. Before you went to USA in similar state, they were relegated from the League 2. Then they brought back their ODI status. They played the World Cup, and World Cup is fantastic for you. Do you think you can carve similar run with Nepalese team, because we at the moment are languishing in the League 2 table? Talent-wise, there's no reason why that can't happen. The amount of talent here in Nepal cricket. We got 53 boys on show over the next couple of days here. Out of that, you're going to build a pretty strong squad, not only of senior players, but also junior players and the next generation as well. So, look, I don't see that there's any dissimilarities to what happened in USA. My method is slightly different to other coaches. I'm a bit more relaxed. I don't like whiteboards. I don't like too much structure. I like players start thinking for themselves, and when they get out onto the ground, the coach's job's done. They've got to think for themselves on the cricket ground. So I'm going to try and help them think off the ground what they need. A lot of guidance, a lot of support, a lot of love. So I can't wait. It should be good fun. I'm looking forward to it. As you mentioned, there are 53 boys starting up the core camp. This is the first time this amount of players have been called into the camp. So when you assess the players, will you look into these 6 matches, or the history counts as well? How do you approach to start? Yeah, look,
you could have net sessions. I don't find you find too much in net sessions. You need the players to play, see them in match situations to really get an idea of not only their talent on the cricket field, but their mental attitude, their game awareness, etc. And that's what wins you games of cricket. The team won't, and the squad won't be selected on these games only. You know, what players have done in the past certainly will count. But what this will do will give us an idea of if players are not performing in future, well, there's players that can come in and take over that role. So that's the main reason. I'd rather see them playing cricket than practicing cricket. Welcome, coach. Do you set any target for yourself during your tenure? I'll be guided by the gentleman sitting by the side of me. But look, I don't like losing. I'm a bad loser. Target, obviously, we've got World Cup qualifiers coming up towards the end of the year. And to me, that's a big one. To play in a World Cup is pretty special. To be involved in a World Cup as a coach is very special as well. And look, I want players here to understand that it should be their dream and their goal to go out and represent not only themselves, not only Nepal, but also their family and friends. And to do that at a World Cup is pretty special. So that's the number one goal, to try and create a system where we can promote Nepal up into the T20, into the World Cup foray. And down the line, you know, I know that Test cricket's a big ambition of Nepal cricket. That's going to take some time. You know, there needs to be structures in place below to achieve that. But I think the conversations I've already had with certain people up here that, you know, if we can build that structure underneath, it'll create longevity of talent coming through. So how challenging is the journey of the World Cup, do you think? It's very challenging. I've seen associate cricket up close. I took West Indies to a World Cup qualifier for the 2019 World Cup, and it was brutal. You know, if you lost one game, you were finished. So that's cutthroat cricket. And I understand that the dangers of associate cricket in those qualifiers, but I don't want to highlight the negatives or the downside. I want to promote the upside, and that is going to a World Cup is pretty special. So if I can install that sort of confidence into the players, into the board members, that, you know, it may take a bit longer, but our number one goal is to be qualified. Coach, talking about the formats, so far we've had similar team in ODI and T20s apart from one or two individuals. So how do you look on to approach the T20 and ODI team? Will you look to same core or will there be a different approach? Look, I'm very much, you pick horses for courses, so the conditions that we're going to, and the type of players that I think we need to excel in those conditions. And then it's up to myself and the selectors to sit down and work out the best fit for those roles. I'm sure that a lot of the senior players that are there now will feature, you know, I'm sure they will. They have to, because they're probably the best players in the country. Until someone can come through and knock them out, you know, they've earned that right to still be there. The young players need to put performances on the board, and as a batsman, you know, I know it's changed over the years, but my view is, if you're a batsman, you're scoring hundreds, there's something good. If you're scoring 40s and 50s, it's okay. Same with bowling. If you're bowling with a great economy rate, taking wickets, controlling the game, you're doing a good job. If you're just, you know, just bowling and just going okay, you know, maybe there's something we need to change. But until that time, we'll sit down and we'll work it out. We'll have a plan to rotate players in, rotate players out throughout the year, and the best players we hopefully will be putting on the cricket field every time. How close have you been in touch with the captain since he's captaining the both T20 and ODIs? How close have you been in touch with him? I've spoken to him a few times via text, but I don't like doing that. I'd rather speak face to face. So it was nice to see Rohit this morning, and I look forward to catching up with him at some point over the next couple of weeks as well, just to give him my plan, my view, my vision, and how he and I can work together to create that out on the field. I'm a coach that
I let the players play their game of cricket. I don't want them to play the way I want to play. I'm here to help them play the way that they want to play, and with a bit of guidance and understanding, I'm sure that we'll come to, we'll build a great relationship, as a coach and a captain should have. I'm talking about the next tournament that we're going. 11बाट पनि हामीले इन्टरभ्यूको प्रोसेसहरूलाई इमेल मार्फत कोर्डिनेट गर्दाखेरि सबैको इन्टरभ्यू लिइसकेपछि स्पेसली एसोसिएट क्रिकेटमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ नेपालको क्रिकेटको इतिहास हेऱ्यौँ हामीले त्यो कोच र टिमको एकदमै भनौँ न नेपाली क्रिकेटमा सफलताहरू जति पनि हामीले पाएका छौँ विगतको समयमा, चाहे त्यो उमेर समूहमा होस्, चाहे त्यो नेसनल टिम, मेन्स वुमेन्स, त्यो सबै कुराले गर्दा त्यो कोच र टिमको कम्बिनेसनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान राखेर प्लस एसोसिएट क्रिकेटमा पनि र सब कन्टिनेन्ट भनौँ न अब इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश वटेभर यो कन्डिसन्सहरूमा आफूलाई भिजाएको मान्छे छान्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले सबै अन्तर्वार्ताहरू गऱ्यौँ। त्यो इन्टरभ्यू गरिसकिसकेपछि चाहिँ उहाँले देखाएको भिजन त्यो सँगसँगै वाट नेक्स्ट फर नेपाल क्रिकेट, किनकि हामी हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने we've had श्रीलङ्कन कोचेस, we've had इन्डियन कोचेस होइन, त्यसैले अब एउटा नयाँ सोच भनौँ न अब फर्म अस्ट्रेलियन क्रिकेटरलाई नै प्लस एउटा कोचले लिएर आएर चाहिँ ट्राई एन्ड आइडेन्टिफाई एउटा नयाँ भनौँ न बाटो, जसले गर्दा हाम्रो अहिलेको यो ओडिआई स्ट्याटस सँगसँगै आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथिल्लो पुग्न के कस्ता कदमहरू हामी चाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट जस्ट अबाउट नेसनल टिमको पर्फर्मेन्स, उहाँसँग कोर्डिनेट गर्दाखेरि ओभरअल क्रिकेटको स्ट्रक्चरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भिजन एउटा प्लान बनाएर चाहिँ एउटा स्ट्रङ प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास नेपाल क्रिकेट सङ्घले पनि राखेको छ र त्यही प्लेटफर्मलाई चाहिँ अब हाम्रो प्रशिक्षकले पनि आएर यो कम्बाइन एफर्टमा चाहिँ लेट्स मुभ टुगेदर भनेर हामीले उहाँलाई सेलेक्ट गरे हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नयाँ प्रशिक्षक आउनु भएको छ, नयाँ प्रशिक्षक आउन साथ आई होप मान्छेको एक्सपेक्टेसन्स पनि बढेको छ होइन। नेपाल क्रिकेटमा अहिले नेपाल टिम हार्नै हुँदैन होइन, त्यो खालको मानसिकता एउटा जेनरल फ्यानमा छ। तर पनि अब हामीले हाम्रो यो ओभरअल क्रिकेटिङ स्ट्रक्चर, हाम्रो संरचना हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति समय पनि दिनुपर्छ। अब लास्ट टाइम हाम्रो योभन्दा अगाडिको कोच एकदम क्रिटिकल बेला आएर जसरी उहाँले रिजल्ट्सहरू ल्याउनु भयो होइन, त्यसपछि 2 वर्ष उहाँको टाइम सकिसकेपछि योभन्दा अगाडि ड्याब वाटमो, पुबुद दास नाइके, रोय दास, रोमेश पटवाल, इभन जगत गुरु लगायत सबैले आफ्नो बेलामा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। त्यसैले अब नयाँ कोच आउनु भएको छ, एज अ क्रिकेट फ्रेटर्निटी हामीले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्ने छ। उहाँको आफ्नो तरिकाहरू होलान्, त्यसलाई क्रिकेट सङ्घले ब्याक गर्नेछ र यो सँगसँगै एउटा नेसनल टिमको पर्फर्मेन्स प्लस ओभरअल क्रिकेटिङ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच विचारका साथ उहाँले देखाएको भिजन, उहाँले देखाएको हङ्गर र हाम्रो भिजन ठ्याक्क म्याच भएको भएर हामीले उहाँलाई सेलेक्ट गरे हौँ। 2 वर्ष अगाडि जस्तै अलिकति क्रिटिकल सिचुएसनमा 3-4 दिनमा सुन्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। अब अहिले हामीले उहाँलाई गोल दिने भन्दा पनि अब हामी सबैजनाले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा अभियसली ओडिआई स्ट्याटस महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको ओडिआई स्ट्याटस 2018मा हामीले कसरी पायौँ, 2022मा कसरी बचायौँ भन्ने कुरा हामी सबै त्यसको प्रत्यक्षदर्शी नै हो। एकदमै स्मल मार्जिन्सहरू थियो त्यो ओडिआई स्ट्याटस पाउनु या नपाउनु, तर समहाउ विथ लड अफ एफर्ट फ्रम द प्लेयर्स, लड अफ एफर्ट फ्रम द कोचिङ युनिट, म्यानेजमेन्टबाट हामीले त्यो हर्डल पार गरेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले अब क्रिकेट वर्ल्ड लिगको जुन साइकल छ त्यसमा वी आर नट प्लेस्ड वेल, बट ह्याभिङ सेड द्याट हामीसँग इनफ म्याचेस छ कमब्याक गर्नको लागि। अब ओडिआई स्ट्याटसको महत्त्व के हो र कस्तो हो भन्ने कुरामा चाहिँ देयर इज नो डाउट द्याट स्ट्याटस ब्रिङ्स इन लड अफ अपर्च्युनिटिज, लड अफ भनौँ न म्याच एक्सपोजर। एउटा स्ट्याटस भइसकेपछि क्रिकेटिङ वर्ल्डले कसरी तपाईँले हेर्छ भन्ने पनि हो। तर त्यो सँगसँगै हामीले आजको दिनसम्म गर्दै नगरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल टिम जित्यो, राम्रो भयो, नेपाल टिम हार्यो, त्यसको भनौँ न आलोचनादेखि लिएर टिप्पणी हामी गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा बलियो जग बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यो बलियो जग बनाएको खण्डमा
ओडिआई स्ट्याटसको नि विभिन्न तहहरू छन् होइन। भोलि यदि नेपालको हामी सबैको लक्ष्य फुल मेम्बर बन्ने या टेस्ट स्ट्याटससम्म जाने हो भने त अब हामी ओडिआई स्ट्याटस मात्र मेन्टेन गर्ने सोचका साथ जान्छौँ भने चाहिँ यो कहिले पनि हामी त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैनौँ। अहिलेको लागि प्रशिक्षक आउनु भएको छ, नेसनल टिम इज मोर देन गुड इनफ हाम्रो अहिले भएको प्लेयर्सहरू टु कम्पिट अगेन्स्ट द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामीले एउटा जग बसाल्नु पर्नेछ नेपाली क्रिकेटमा। त्यो राम्रो प्रोडक्टिभ युनिट जग आजसम्म पनि बसिसकेको छैन। त्यसैले त्यो जग बसाल्ने प्रयासमा चाहिँ नेपाल क्रिकेटसँग अहिले लागिरहेका छौँ हामी सबैजना। त्यसमा नयाँ प्रशिक्षक आइसकेपछि उहाँको भिजन, उहाँको गोल र ओभरअल क्रिकेटको स्ट्रक्चरलाई नै हामी बलियो बनाउँछौँ भने सायद भविष्यमा हामी जहिले पनि यो 4 वर्षको दौरानमा ओडिआई स्ट्याटस बच्छ या बच्दैन भन्दा अलिकति माथि उठेर अहिले जग बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने आइएम स्योर आगामी दिनमा हामी सबैको जुन सपना चाहना छ त्यो पुरा हुनेछ। सचिव जस्तो प्रशिक्षक आउनु भएको छैन, तर उहाँलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टाफ कसरी उहाँले कोही ल्याउनुहुन्छ कि अथवा हामीले यहीँ लोकल्ली अभाइलेबल गर्छौँ? पिक प्लान्स अनुसारले हामीले कन्सल्टेन्ट्सहरू हायर गरेका थियौँ बिकज वी हेभ सर्टेन बजेट्स त्यति बेला। अब अहिले मुख्य प्रशिक्षक ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो क्रिकेटको एउटा इकोनोमिक मोडल हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई हामीले लिएर छौँ र अगेन उहाँको भिजन, उहाँलाई कस्तो खालको सपोर्ट स्टाफ चाहिन्छ भन्ने कुरामा उहाँसँग बसेर नै छलफल गर्नेछौँ। अब रिसोर्सेस बढी भयो त वी माइट एज वेल ह्याभ एभ्री डिपार्टमेन्टको एउटा रेस्पेक्टिभ भनौँ न पर्सनल पनि। तर अहिलेको लागि चाहिँ उहाँसँग बसिसकेपछि डेफिनेट अन्तर्गतका हाम्रो प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जिल्लाहरूका पनि प्रशिक्षक हुनुहुन्छ या हाम्रो भनौँ न स्ट्रक्चरको ए टिमको कोचेस लगायत सिनियर कोचेसहरू हुनुहुन्छ नि। अब चाहिँ हेड कोचको थ्रु चाहिँ सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेश अन्तर्गतको रिसोर्सेस जिल्ला प्रदेशमा त्यति धेरै नभए पनि सबैजना चाहिँ एउटा पाथवे र प्लानमा हिँड्नु पऱ्यो, जसले गर्दा भोलि गएर एउटा जिल्लामा भनौँ न अध्ययन गर्ने ट्रेन गर्ने खेलाडीले म राष्ट्रिय टिमसम्म पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्ट्रङ मेकानिजम हेड कोचबाट नै हाम्रो प्रदेशको ए टिमको कोचेसहरू प्रदेशका प्रशिक्षकहरू सबैले लिएर चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्ने हो भने आइएम स्योर हामीले हाम्रो म्यान पावर पनि अभियसली डेभलप गर्नैपर्छ। नेपालको कोचेसहरूमा एबिलिटी भन्दा पनि प्लेटफर्मको नि कमी हो। सो त्यो प्लेटफर्म पनि हामीले अब नयाँ प्रशिक्षक आइसकेपछि उहाँलाई हाम्रो कोचेसहरूले एम्पावर गर्नतिर लाग्छौँ भने सँगसँगै चाहिएको बेला अब लेट्स से मेजर प्रतियोगिताहरू वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अक्टोबरमा आउँदैछ होइन, त्यसपछि मेबी अरू प्रतियोगिताहरूमा जहाँ हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई कन्सल्टेन्टहरू ल्याउनुपर्छ भने कोचसँग समन्वय गरेर ल्याउनेछौँ। अहिलेको लागि उहाँसँग बसिसकेपछि कस्ता खालका कोचिङ युनिटहरू लाई हामी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ त्यो उहाँसँग कोअर्डिनेट गरेर एन्ड वी विल अपडेट यु। जसको अब अहिले लिग 2 पछि चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको वर्ल्ड कप क्वालिफायर नै छैन, तर अब नेपाल T20 एनपिएल चाहिँ हामीले नोभेम्बरमा गर्दैछौँ। पिएम कप यो वर्षको सकिसकेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ क्यानले वर्ल्ड कप अगाडि एउटा डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट T20 गर्न कतिको आवश्यक छ अथवा के छ प्लान? अब एनपिएल चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट हो विथ इन्टरनेसनल प्लेयर्स। अब अभियसली यसलाई इन्टरनेसनल इभेन्ट भनौँ या डोमेस्टिक इभेन्ट भनौँ बिकज हामीले आयोजना गरेको हो हाम्रो आफ्नो प्रतियोगिता भयो। एनपिएलमा राम्रो पर्फर्म गर्ने प्लेयर्सहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरि पनि सकेका छौँ। पिएम कप भयो, 50 ओभर्स फर्मेट पनि भयो। अब राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता हामीले क्यालेन्डरमा स्केड्युल चाहिँ गरेका छौँ, बट त्यो सँगसँगै अहिलेको लागि अब नेसनल टिम अब भनौँ न यो स्कटल्यान्ड टुरमा गइसकेपछि वेन दे कम ब्याक जुनको अलमोस्ट लास्ट भइसक्छ। सो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर 3टा महिनालाई चाहिँ हामीले स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप प्रिपरेसन 3 मन्थ्सको क्याम्पेन भनेर त्यसलाई डिभाइड गरेका छौँ। सो यो बिचमा अब नेसनल प्रतियोगिता हामीले गर्दाखेरि दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा नेसनल प्रतियोगिता गर्दाखेरि त्यो नेसनल प्रतियोगिता राम्रो गर्ने खेलाडीहरूलाई हामीले एनपिएलको टिमहरूमा छनौट हुने एउटा माध्यम बन्न सक्छ भने सँगसँगै अहिले हाम्रो जुन यो नेपाल रेड ब्लू ग्रिन कन्सेप्टमा नै हामीले प्लेयर्सहरू ल्याएका छौँ। अब आई थिङ्क अलमोस्ट अल प्लेयर्स हेभ बिन कभर्ड। सो अहिले नै अब कोचसँग कुरा गरेर चाहिँ T20 फर्मेटको लागि सेलेक्सन कमिटीलाई पनि इन्भल्भ गरेर T20 फर्मेट र ओडिआई फर्मेटमा को प्लेयर्सहरू राम्रो हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो। र भविष्यमा अब हाम्रो सेप्टेम्बरमा हामीले यदि भनौँ न वर्ल्ड कपको क्वालिफायरको लास्ट प्रिपरेसन मन्थमा हामी गयौँ भने अक्टोबरमा वर्ल्ड कप क्वालिफायर छ, त्यसपछि सिडब्ल्युसी र हजुरको एनपिएल हुन्छ भने त्यो नेसनल टुर्नामेन्ट चाहिँ स्पेसिफिकली एउटा एनपिएलको लागि सेलेक्सन टुर्नामेन्ट पनि हुन्छ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले हामीले टाइमलाई नै हेऱ्यो भने पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता हामीले आयोजना गर्नुपर्ने चाहिँ छ। बट गिभन द फ्याक्ट द्याट वी हेभ अलमोस्ट सेलेक्टेड अल अफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, एनपिएलमा सेलेक्ट हुनको लागि पनि हाम्रो लोकल प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ हामी डेफिनेटली अपर्च्युनिटी दिनेछौँ। यही बिचमा विभिन्न प्रदेशहरूमा जिल्लाहरूमा पनि आफ्नै T20 प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना भइरहेछन्। अब यो प्रतियोगिता कतिको